everyone. My name is Raul Carvajal. I am the Director of Production and XR for Change, and also the Chapter Liaison for a wonderful organization called Games for Change, based out of New York City. I'm here with all of our wonderful chapter directors from around the world. I'm always excited to get this panel together. We've done it a couple times in different festivals. But yeah, we're going to be having a conversation where we're introducing each other's work and thinking through what these chapters are up to around the world, and also maybe getting a peek at the future. So up front, right, I guess I'll describe a bit about the chapters before I get into some introductions with everyone else. But Games for Change was founded in 2004 in New York City. The festival actually predates the organization. And we all know the mission, of course, to elevate games for social impact. And really relatively early in that conversation, we started seeing folks in other countries hoping to start up chapters or events that would align with that mission and really foster some more community in different parts of the world. And it's been wonderful to take stock of that and really see the reach that this organization has grown over time. Almost 20 years now since we founded, and still spreading and going strong. So with that, I'd like to introduce a few of the folks. We'll start with our esteemed host today, Jibson. Hi there. Hello everyone, welcome. This is an opportunity for us to know more about the regional chapters. I will also talk a little bit about what's going on in Brazil and Latin America. Mostly Brazil. It's been hard to really reach out to the Latin American partners. Some people call us, well, where is the Spanish version of everything that's been said, etc. Well, folks, yeah, it's not easy, but that's an issue that we really have to tackle in the near future. I hope we'll have some more partners in Latin America. And well, as far as Brazil is concerned, there's lots of good news to share. But I'll leave that for later. Wonderful. I think that our Brazilian fellows are really eager to know about what's going on in Asia Pacific and Africa. So, of course, Raul will brief us about what's going on in the near future for the network as such. But, well, welcome, fellows. Thank you for being with us, especially Dale. I mean, it's really... I don't know if it's too late at night or too early in the morning in Australia now. Well, that's a great segue. So let's pivot over to Dale Winiger over in Australia. Dale, tell us a bit about yourself and what you're doing with G4C Asia Pacific, and also what time it is over there. Hi all. Thanks for having me. Thanks for having me, Jilson. It's appreciated. And I was just saying to Glenn before, there's only two things I get up early for. One is Games for Change, and the other one is Formula One. So they're not exactly the same thing, are they? But they're both in Brazil this weekend, so I'll be up all night tonight. It's 3 a.m. here, so I don't know. If you do hear some screaming in the background, it's actually possums in my garden that are yelling at each other. And I guess Games for Change Asia Pacific only really started up. We sort of started talking a couple of years ago, and just had our first festival a month ago. So that's been a really exciting journey, an incredible journey, and a really good community to become part of. Our festival went quite well, but I'll leave the introduction for there, I guess. And it's great to be here and great to be chatting to you all. And Dale, I wondered, just before we move over to Glenn, whether or not you can help specify the region that y'all are focusing on a bit more. Like, what are the major countries that we're hoping to represent there? Yeah, so Asia Pacific is a huge region, and it actually reaches all the way from New Zealand through Australia, through Asia, all the way across to India. So we had a really good Indian representation at this year's festival, and we've got a lot of other countries in sort of Asia, including Japan, Korea, Philippines, Vietnam, Malaysia, Singapore, that have got really interesting stuff going on in the Games for Change space. Here in Australia, we're very fortunate. We've got, especially in education, we've got quite a bit of stuff going on. And then our brothers in New Zealand as well have quite a few things happening there too.
So it's a very diverse region, and I think we're dealing with a lot of the issues that Gilson was just talking about, language issues. That's a massive issue for us, because it's how do you get things translated? How do you make things sort of appeal to all different cultures? And I think that's sort of some of the challenges we're facing. Glenn's going to be facing very shortly too. Wonderful. Thank you, Dale. And great. So let's intro now Glenn Gillis of Sea Monster and Games for Change Africa. Glenn, how are you doing? What's going on in your neck of the woods? Yeah, all good, man. And thank you. It's so great to be here today and to be talking about the thing that we all love, how games are going to change the world. So we're the newest addition to the family. We made an announcement at Games for Change in New York that we'd be launching the South African chapter. We have Africa Games Week coming up in the first week of December in Cape Town. And we'll be really kicking off the launch of Games for Change Africa proper next year, Q1. So we're kind of gearing up for the launch of it, and super eager to learn from what everybody has been through. Africa is a very big place for those who are still confused. It is not a country. It is, in fact, many, many, many countries made up of probably the most diversity of any of the regions, multiple languages. But there's just such a groundswell of interest in games, and we're so inspired by, as we start to put our hands up and you start to see people popping up and the good work that they're doing everywhere. And really, we want to just create an umbrella under which we can all kind of enjoy and share the learnings and go from there. So, yeah. Wonderful. That's exactly right. I guess that leads me immediately to maybe a context building question that I like to ask just for the three of us, or the four of us, excuse me, which is, Games for Change initially, right, started with a couple of events and opportunities for different sorts of folks to get together and talk about this issue of games that might have real world impact. And initially, of course, there's a lot of resistance to this idea that a primarily entertainment-focused medium could be mature enough to broaden and have some social impact potential. But I'm curious what that conversation has been like historically in each of your regions, right? Like, you're all coming at it from different perspectives, from a career-wise especially. And I wonder, how has this conversation about how games can impact real-world issues developed in your part of the world? Who wants to go first? Jolson, do you want to take us away? I see Raoul's having some logistics issues there. My cat's going crazy. I thought it was your cat. So you're going to have to show us now. So. Gorgeous. Well, if there's ever been a sign of COVID, isn't it cats walking across people's keyboards? The universal COVID language we've all had to learn to interpret. Thank you for your patience. Thank you. Well, I think that here in Brazil, the main development that is really associated to our work with Games for Change over 10 years. The major development is really the emergence of a network of networks. So that's one thing that I've been really very keen of, and we've been insisting on, is connecting the Games for Change Latin American initiative, at least in Brazil, to other networks, other strategic networks and communities working with games with a critical perspective. So this year, for instance, we partnered with SB Games. That's the Brazilian Society for Games and Entertainment. It's basically a research-oriented network. It's the largest research and academic network in Brazil for games. And we just held our 20th symposium, and launching also a partnership within that organization for diversity. It's called the Diverse Games. So issues like gender and race and accessibility, all these issues are really getting
higher and higher priority in our agenda. And the connection between Games for Change and the academic research is really important. So SB Games and Games for Change is part of that effort to build up a network of networks connecting different communities that work with games or study games or develop games. So it's been an interesting evolution this year. Another partnership which is really interesting here in Brazil is the expansion of non-digital games, board games, and all sorts of groups and communities that are really basically dealing with board games, card games, and RPGs, other forms of non-strictly digital playfulness. And I want to stress two important communities here. One is the Rebel. It's a network of ludic studies. So we've been partnering with them and supporting them. It's basically about non-digital games. And now this year, we also started partnering with the Ludic Collective, which is basically also focusing on board games. And we are partnering in the celebration of Brazil's modernism. It's the modernist movement in Brazil. And along with the University of São Paulo Institute of Brazilian Studies, we've been promoting, especially among high schools, promoting the adaptation of a literary work, Macunaíma, to both digital and non-digital games. So the Ludic Collective is already presenting in this festival the first board game inspired by this literary work. So this is amazing, connecting to the non-digital games creators. Another major partnership, very strong during the festival, is with the WASH program. WASH stands for Workshop Aficionados for Software and Hardware. WASH. This is a network inspired by Seymour Papert and the MIT approach to, especially using Scratch in the high schools to promote coding among the schools. So this is an already existing network of schools and teachers and students doing projects in STEAM, science, technology, engineering, arts, and mathematics. But there's lots of game projects in this community. And it's an interesting twist in the funding structure for science, technology, and education in Brazil, because this is directly connected to the Congress, to the representatives in the Congress. So there's a possibility here for each member of Congress to channel funds to specific programs, to specific issues. So in this case, the WASH program is really funded by the legislative. It's funded by the Brazilian Congress, not directly by the federal budget, but by a budget that is controlled by the representatives themselves. So it's been expanding. This year, for the first time, they have come to the University of São Paulo. So they are running a specific USP WASH program. And then Games for Change Latin America became part also of this emerging network. So we are really working together during this festival, the ninth edition of the Latin America G4C Festival. We have 3 days of workshops with them, Scratch workshops. The Ludic Collective is also offering 3 workshops. They all run from 6 to 9 p.m. And so we have the non-digital games workshop, we have the Scratch workshop with WASH, and we also have a third workshop running the 3 days of the festival, always from 6 to 9, using Godot. It's another programming language, another engine for game design. So it's really amazing how these networks are connecting actually via Games for Change Latin America. Of course, they exist by themselves and there are different strengths and histories, but for the first time ever, we are really acting as a hub for the connection among existing networks. So in this case, SP Games, WASH, Rebel, Ludic Studies. So it's really growing. I think that the fifth element here is an emerging network that's experts on games
children and teens. This is emerging out of a research project that we are about to finish on the impact of games on children and adolescents. And this really led to this emerging connections, especially with people in the field of health, mental health, physical health, among children and teens, but also programmers, educators. So it's a new network, it's a new thing, it's a new movement, and we are very much looking forward to the developments of this networking of networks next year. There has just been established at the National Congress as well the digital front. So it's really a front uniting representatives from different parties. They are all joining forces to discuss issues related to digital life or digital culture. So the WASH program, along with Games for Change Latin America, has just been confirmed this morning as part of the Digital Front agenda. We had a session about 2 hours ago with the president of the Digital Front in the Brazilian Congress, and she announced that, well, for next year, you can count on us. You are part of the Digital Front in the Brazilian Congress. So it's really step by step moving on. I think that, as I said, I still, feel that we must go further in terms of Latin America. It's difficult to make this connection between Portuguese-speaking and Spanish-speaking countries. This is a historical issue here. We have to face that. We have to work harder on that. But as far as Brazil is concerned, I think it's really interesting to see this effort of connecting networks of academicians, game designers, educators, people from the health sector. I think that the pandemic helped everyone get a bit of a sense of urgency. Each network with its own history must go beyond the local connection that's been developed over the years and try to find a common ground especially for policy issues. And I think that this year, the festival, the main result is really the confirmation of these networks, and especially the Games for Change Latin America, WASH, and the Brazilian Congress connection, because then we are really part of the conversation in terms of public policies and, of course, public funding for non-commercial endeavors related to the gaming industry, or to the regulation of the game market with respect to children's rights and health issues, for instance. So basically, I think that that's the main outcome of our festival this year. It's, in a sense, it's become more of a political sphere, in a good sense, in the sense of enhancing conversations among different networks of people who actually work with children, who work with teenagers, and are really worried about what's going on, as we have seen not only in the game industry, but also, social media and other spaces where children's rights are being at risk. Well, that's it basically for the Brazil-Latin America connection in Games for Change this year. Wonderful. Thank you, Gilson. So happy to hear about all that growth and all these stakeholders that are coming to the table. And that actually brings me right to where I wanted to start asking Dale as well. How have you seen this conversation develop over the years? Obviously, you just mentioned that the chapter only formalized in these last few months out of last year's announcement, but I know you've been having these sorts of conversations for a long time. So I'm curious what's characterized the intent or some of the conversations around really proving our mission historically in your neck of the woods, as well as what kinds of stakeholders you're seeing have some new excitement to come to the table. Yeah, sure. Well, I guess I come from a similar world to Glenn in that sense, that sort of for the past 15 or more years, I was operating as a software developer in the games for education space primarily. But in those years, I was heavily involved in what's called the simulation scene over here, which has a concept called serious games, which everybody's probably well aware of. But serious games really
it's a different part of the pie than Games for Change. And we'd always looked at the Games for Change brand and what Games for Change represented as something that was really positive. Serious games can mean games for the military. Games for Change doesn't mean that. And that was something that always drew us across to that. And I think it's also something that appeals to much broader range of people. So when we started chatting with Raoul and Susanna at Games for Change, and we just started up a Slack locally as well, I guess a lot of this stuff, like Gilson was saying, it's all happening already in our region. People are already doing a wonderful job in all these different areas. And we saw our role as just to provide a stage, a spotlight, and whatever other forms we could for them to communicate the great work that they're doing. So that's really been a focus for us. We're actually sort of leaning away from probably workshops and the education side of things that are being done, I know, in other chapters around the world, just because there are already people doing those things here. We want to work with them. We want to promote the work that they're doing rather than run in and step on everybody's toes. So our focus has really been networking, getting people together and saying, look, our job is to produce this, starting off to produce this festival. And we've just produced our first academic journal as well. And we would like you to all come and contribute to it. And we'll do everything we can to help you get the word out. So I guess it's evolved from that point where we were just a little part, or we were sort of one stream in this big simulation conference that I was part of, which was good, but we were always sort of the little brother. There was always defense, health, and then serious games off to the side. Whereas I always saw, I think games and Games for Change have a lot more potential than simulation. I think Games for Change are actually simulation plus a whole bunch of extra things which make them a lot smarter. It's plus psychology, plus plus education, plus health, plus these other positive attributes that you can apply to using technology. So that's been our journey, and I guess it was wonderful that so many people jumped on board this year. I think we've got sort of 60 or 70 members on our Slack who I'd call sort of part of our main organising committee, and they're quite active. People drop in and out as they sort of want to be more or less active. Not all 60 or 70 are completely active, but by being so open and by telling people everybody can invite who they want to the Slack as well. So it's a very open community. Everybody can contribute. And we've tried to remain pretty much agnostic in terms of, like, we obviously try to organise the streams and get people to take charge of those streams. But we try not to dictate what the content is, because what's important to me in Melbourne, Australia is vastly different to what's important to somebody in Kuala Lumpur or India or wherever they may be. So that's something that's going to sort of evolve over the next few years. And this year, just given the networks we already had, we were probably around 50, 60, probably 60, 70 maybe % Australian, and sort of a little bit Anglo-centric. But we really did work as hard as we could to try to involve all of the other countries and get them involved too. So we've made some great connections, as I said, particularly in Malaysia, Singapore, India, and some of those through the main Games for Change organisation who already had those connections. But we worked with the Mahatma Gandhi Institute for Economic Prosperity in India, a part of UNESCO. In Malaysia, we're working with MDEC, which is the Malaysian government's digital economy corporation, I think they're called. And we're trying to form those relationships. And what it comes down to then is producing a good festival, forming those bonds of trust. So that's really the focus for us is, okay, we'll invite you along, we'll let you see what we're doing. Hopefully you think it's good. Hopefully you think it's worthwhile. And hopefully you think that we're doing a good enough job that you want to be part of it going forwards. And I think we largely achieved that this year, though we've always got a lot of room for improvement. Wonderful. I mean, congratulations on a great first festival, certainly. And Glenn, I'm looking forward to giving that same compliment eventually. We're just kicking off. No pressure. No pressure. I'm curious, how has this conversation evolved in Cape Town specifically? What kinds of folks are you seeing come to the table and express a lot of interest in what you're trying to start here? Yeah, it's interesting because, maybe just for a bit of context, Africa is the youngest continent by quite some margin. It's extremely diverse.
in many countries, there isn't really a gaming or even a serious gaming industry per se. If we define that as saying 5 or 6 studios that really, exist independently, there's a lot of fragmentation, both in countries and then obviously across the region as a whole. And that's exactly where the opportunity lies, because I always like to say, games are expensive and complicated, except compared to all your alternatives. And so if you are thinking about something that is going to meet not only young people, and I'll come back to how we know games can impact across generations, but if you are going to meet young people where they are, typically they are mobile first. If they're connected to the world, we've got massive challenges about the digital divide here. So I think our first role is to see who's out there, to create a coalition of the willing, to try and just get some data out as to who's doing what. Because often it is just being able to look somebody in the eye and know, oh, hang on, I can see that there's a whole pocket of activity happening in Kenya. Okay, we're not completely, alone in our mission to try and change the world. But what we are seeing a lot of is that, if you think about the health challenges that everybody is having everywhere, we have a very exaggerated form of that on the continent for sure. So how else are you going to start to shift behavior? If you really want to address that issue, games are the obvious go-to solution for it. And we know how cost effective they can be at scale, how relatively easily they can be translated into multiple languages. There's a rich culture of gaming everywhere. So it resonates deeply with people's cultures and their belief systems already. So that's the easy piece. And then we're seeing the guys who really want to create impact. So the health industry, the NGOs, they've tried a lot of things. They put a lot of money into the continent, and that's been more or less successful. But they are definitely behind this vaccine stuff, not just in this, but the exciting news is that the malaria vaccine has just been has got the green light. It needs younger people to buy into it if we're going to start to solve that problem. And again, how else were you going to start to get into people's heads and into their minds and into their hearts around what it is that they need to do differently? And games are absolutely perfect for that. So, we're seeing a lot of interest from corporates. I know it's a very fine line, but I take comfort in the fact that a lot of brands, big companies, particularly the ones that are more purpose-led, and as we know, the data is complete about that companies that are purpose-led do outperform those that pursue purely profit goals, are starting to come into this industry. They've wasted, dare I say, a lot of money on traditional media, and they've got lots of physical challenges in doing things the old way, and they're starting to come on board and say, okay, so there's financial education, there's entrepreneurship. These are the things that we need to make future markets for ourselves. And they can do that in a way that is entirely neutral of their brand, or at least given some credibility by their brand, and they will benefit from it, in the long run. So I'm quite excited to see that intersect as well, where it's not just the civil societies, the NGOs, those guys that are seeing the value in it, but also corporates, because the bottom line is that essentially we get no support from our governments. None of us are sitting here waiting for our governments to do anything for us. So that's great. It just means that they're completely irrelevant. I'm sure they'll pop up at the first sign of success, as they always do. But this is a continent where innovation is not a matter of a nice to have. This is not Silicon Valley. This is a matter of us crafting a future for ourselves. And I couldn't think of a better way for games to do it. And as we put our hand up, there's so many people out there who believe the same thing. So yeah, I'm super nervous about the first one. I know we're going to learn a lot, and it really for me is just to
kind of starting to find our feet more than anything else in the space. But yeah, no good deed goes unpunished. That'll be me on the 9th of December. We're looking forward to catching that. I do want to focus on a particular stakeholder. As many folks know, right? Like Games for Change purposely has a very broad tent approach to how we define games for impact, right? We're not only talking about games for education, but also games for healthcare, games that raise civic and social issue awareness. We run the gamut, really. And we bring together all the folks that believe in that mission, including consumers, educators, academics, researchers, healthcare workers, funders, increasingly government entities, as you mentioned, Glenn. But I want to stress the importance of one particular segment, which is the developer. And so I certainly see a role for we as an organization and as chapters to help link some of these devs with other mission-oriented folks that are hoping to leverage the medium, including other nonprofits or whatever these entities may be. So I'm curious, how do you think about communicating to developers specifically in the regions that you're working in, and what seem to be the challenges there, if you are facing any? Do you want to go first? Gilson, did you want to go first? Or? Yeah. Do you first now? Oh, okay, if you like. Yeah, great. Let's go there. You're so polite. Yeah, we're all too polite. Here we've got, it's an interesting one here. Like we actually did have a couple of courses, bachelor degrees in serious games specifically. And they were wonderful. And then I sort of went back to one of them last year and they'd converted back into a general games course. And that was tragic because I used to teach games and I think I used to teach about 100 students and I think 2 were female and none of them were working on serious games related or games for change related sort of topics. Whereas the serious games degree that was up in on the Sunshine Coast, when I met their cohort, it was 3/4 female, people from all sorts of backgrounds, people writing or creating games around homelessness, and there was a game about menstruation and all sorts of topics that you just wouldn't get from a normal games course. And it was so exciting to see that coming out. So I think it sort of happened, but then it faded away a little bit. So that's something I'd like to push for a little bit more, because when I do speak to the game students, I think most of them want to, and they don't really know the reality of working for a AAA studio. Like those things are sweatshops, you know, like it's not really a good life. And when you can go in and talk to them and say, actually, you can make really decent money doing something that you're passionate about, you know, what sort of problems do you have? What's your problem with the world at the moment? Okay, so do you think a game can address that problem? You can see the gears start to tick. But usually at 18, 19, 20 years old, unless somebody goes and tells them, they don't know about it. So I think, yeah, as you said, Raoul, there's a lot of opportunity in that space for sure. And I think the more people we can inspire, the more things will get done. Glenn, how about yourself? Yeah, absolutely. Just to add on to what Dale's saying there, you know, devs in many ways are already all connected to each other because of the way that they work and the way that they continued learning and sharing knowledge. I think that's an amazing thing. And it's happening in pockets. And just to your point, it's there are a lot of, let's call them struggling artists who aren't making careers out of this. Maybe it's a passion for them and they're not able to see the commercial sustainability in it, which is probably one of the biggest challenges, in addition to the one that you mentioned, Dale, where guys, you know, you're all playing games and you're all thinking about these AAA things, but hey, here's another whole category of things that you could be doing very differently. So I'm very excited to see the emergence of new platforms. You know, just using the App Store across Africa is extremely complicated. Multiple languages, payments are an issue. They assume you've got a credit card, for example, so you can appreciate how exclusionary that is.
And I'm super encouraged by the recent developments in progressive web apps specifically, and how we're starting to be able to bring app-like functionality to without the friction, without the restrictions that Apple might impose on processes and so on. And I think that's going to be infinitely good, because it's going to lower that barrier to entry. It's going to lower the development costs for these things. Perhaps they're not going to be as complicated, as rich as they need to be, but they can be super practical and super focused. And I've seen some incredible things happen there. So again, it's that old Netflix model, isn't it? You know, we need great experiences that are solving real problems, that have a community that is kind of willing to pay for them, whether that's directly or indirectly through NGOs, where they can see the efficacy of it. And then you're going to attract great talent into the industry, and then you get that flywheel of love spooling up around it. So I think each of those are separate issues that need to be addressed with. And, you know, regrettably, we do have, not regrettably, we have great talent. So we have great storytellers, great game designers, great technical skills. Regrettably, they tend to sell their time. And again, COVID has been good to us in some respects, but it's also shown that these people can kind of work around the world. And it would be a screaming tragedy if all that our devs did was sell their time into big studios or around the world, and didn't find a way to get that value trap back, which is why I say, you know, creating products is really why it's important, and the economics of those products is important, because people need to learn that they can build careers in the serious gaming industry. And I think that's a big challenge for all of us. Wonderful. Joseph, I know that you probably have a great response here as well, given the amount of time that you've spent thinking through this with G4C LATAM. And I'm curious whether or not it's slightly different given your placement within the university, and whether or not that's sort of like changed the way in which you're communicating with some of these devs and what they're looking for when they come to you. Well, we've been working with Abra Games, which is the Brazilian Game Industry Association, and that's where many of the studios connect to the market, connect to regulation issues. But as a matter of fact, most of the devs in Brazil, they are small-sized companies, or even individual endeavors, or small and medium companies. But Abra Game is certainly a channel we've been talking to, and they always help us spread the word. But this year, we've chosen a different path, basically two channels, so to speak. One really is called the Transmedia Age. It's really a group of transmedia professionals. It's not just games, it's not just about games, but everything related to this buzzword, transmedia. And it's really a group of about 250 audiovisual professionals. They're not all game devs, but it's interesting because it's a whole range of companies in the audiovisual industry. They're very they're always paying lots of attention to whatever new comes out to the market, or new policies or regulations and things like that. So I really love to communicate with this community, and they've been part of our exchange with the dev community. The other initiative, which is really taking off also during this festival, is connecting to the cryptocurrencies sphere, or cryptocurrency space. This is something that's been evolving over the last 3 years gradually, working with the Japanese partners that created what they call the peace coin. It's not the Bitcoin, it's the peace coin. So it's really about gratitude and about visualizing non-commercial or non-profit value chains. This can be, people to help us in our, like taking care of or small children, or the elder. It can be people that are actually like women that take care of homes, but also work in the market, so they are not recognized for their work.
as homeowners or home carriers, or so there's so much value in the economy that it's not actually seen, not even represented in monetary terms. So the peace coin is about spreading or fostering the circulation of a currency that promotes the visibility of these value chains. And what we're doing during this festival is setting up a community of people who are engaged in developing games and actually proposing that they start using this kind of token currency for production projects. So instead of talking generally about an alternative approach to game design, we are offering an alternative approach to funding bottom-up projects that might become really might become games with an impact. But let's start by tweaking the funding challenges. Instead of looking for more sponsorships or more funding from the government, things like that, we are establishing a kind of complementary network for the exchange of services among the devs, and they can use this currency as a marker, as a kind of a token marker of exchanges. So, like you need someone to write or to do sound design or to program. So all these kinds of services that can be fostered or leveraged using this complementary currency. That's interesting. So the Pitch for Change that we'll have our third edition tomorrow, the Pitch for Change, we have 26 projects from prototypes and ideas to products in the market. The awards will be in peace coins, so that we promote the visibility of an alternative funding scheme among those who are competing for the Games for Change seal of approval, or at least it will be the award for the Latin America Games for Change pitch. This award will be in kind of a new currency, a new token currency that's about peace, it's about gratitude, it's about kind of money that cannot be hoarded, that cannot serve as an instrument for capital accumulation or for saving. You cannot save. You have to put that back into circulation. Otherwise, it decreases in value. So it's a kind of a re-engineering of digital currencies with a non-profit spirit, and that's something new that we are kind of investing in right now, partnering with these Japanese designers. So it's actually dealing with contracts or supply chains or production challenges, leveraged by a new form of money, a new form of currency. It's a totally new idea. People are really fascinated with NFTs and Bitcoins and all sorts of cryptocurrencies and crypto assets. So we decided to play with that. But it's a kind of a serious play, because it's really a system. We are using Slack, the Slack platform, connected to a wallet, to the currency wallet, so that people have it's like a Discord with money, a Discord server with money, but instead of Discord, we're using Slack. And so that the flow of information among the members of the community can easily translate into the donation or the transference of this new currency. Let's see what comes out of it. It's really experimental, but I'm quite excited about stimulating devs with a new kind of platform for non-profit collaborative game design. It's a new idea. I think we are the first to do that. And let's see what comes out of it. Of course, it's just the first step. The word will spread around. The award winners will be kind of proud of owning a wallet full of token currencies. And then the next question is, what can we do with this? Kind of further monetization
effects can be achieved using that kind of capital. But it's really not a question that can be answered without further mobilization of the community. Totally. It's really about stimulating the community to create new games using a new form of currency that's non-profit, a non-profit currency. That's why it's called a peace coin. That's the most innovative thing we're doing right now, and let's see what comes out of it. We are quite experimental. That, as Raul said, the fact that we are at the University of São Paulo, that gives us the kind of background to test totally crazy ideas about how to stimulate these fellow developers to, come out with your indie project. And we have an indie currency and an indie award that's completely synced to the times, but you may start to think differently about how do you mobilize the resources for your projects to become real. Wonderful. Is it too soon, Raul, for a G4C coin? G4C imagine coin. Imagine if all of our community. Thanks for mentioning that, because that would be the next step. I was kind of, should I say that when you reach the sweet spot? That's it. A currency that is really accepted by a global community of non-profits, or at least people that are interested in games with impact, with social impact and all that. It makes all sense, for us to stimulate our own community, and so that we can trust a token of collaboration and gratitude. I mean, this is one big reason why we are supporting chapters like this, because we want to see big swings, right? That are pretty radical approaches, right, to tackle some of these issues. So I appreciate the suggestion. We're super excited to keep tracking this peace coin and how it's being leveraged. And let me tell you something, because this is really critical for Games for Change to actually, toy with this idea seriously. The New York City Department of Finance is one of the most advanced agents or entities I know, seriously taking care of complementary currencies and the blockchain currencies. They are completely open in their process of updating the New York City's financial landscape, and they're very, very attentive to social currencies. So it makes all the sense that maybe the New York City prefecture, along with Games for Change New York, start working on a global gamification of currencies for change. That's wonderful. I'm very keen to learn more. It's definitely a space that we've been eyeing for a while, and that we're going to be featuring a bit more at the festival next year, actually. We're just in the process of thinking through curation for that right now. And that leads me to my next question, which was part of the charge for each of the chapters is obviously to expose and provide a platform for work that's coming out of the region. And our expectation as a headquarters is certainly not that each chapter will immediately be able to give equal weight to every issue, obviously. So at the original festival at our headquarters, we've got 3 tracks of programming that really expanded to 4: games for learning, civic and social issues, and health and wellness. And then, of course, we've added XR for change and immersive technologies to that. But I'm curious, as you're developing your programs, and we've seen the program this weekend for the festival happening right now, but I'm curious, with the view towards the future, Dale and Glenn, what kinds of topics do you anticipate being centered, and how much of that is topics that you're hoping to shed more light on just because of your priorities and experience, versus the kinds of trends that you're seeing come to you from community? Can I start this one? Sure. Because for us, it's quite clear, given the impact of the pandemics on the educational system and the very strong and strategic partnership with the WASH program, for us, the main issue in the agenda is really education. It's really
coming closer to the educational institutions, public schools, running contests like Pitch for Change, but really focusing on projects led by children and teenagers. And that's why we're also investing in this network of experts on games, children, and adolescents. I mean, it's really about going for the recovery. And the children, especially in the peripheries of Brazil, they are the ones that were the most hit by the pandemic. The educational system is in shambles. The inequality index, which is already very high in Brazil, with the pandemic hitting the educational system, and the differences of access to digital infrastructure among public schools and schools in the periphery and the elite schools is so impressive that this degree of inequalities will certainly rise. It's something really unbelievable. So I think that for us, I've been saying this in different venues and for different partners or stakeholders, we must really invest in the capacity of games for speeding up, for accelerating the recovery of educational projects, and especially to recover from this kind of void that emerged out of the pandemic in the educational system, mostly the public educational system. And it's really, I think, the main challenge for us is to be more focused on that. And that connects to the developers as well, because the WASH program, for instance, is very much about enabling children to be aware of the importance of software and hardware, and connecting this ability, their skills, to the STEAM agenda. So I think in that sense, we are very much in tune or in sync with what G4C headquarters have been doing with education, and really investing more and more on projects that engage teachers and students. That would be games for change in the educational system. That's our priority. Wonderful. Glenn, how about you? Yeah, I think that those big themes absolutely do cover it. I completely agree with Jilson about so much of it. It's this digital divide is profound, and with the so-called sort of fourth industrial revolution, it's just going to become more exaggerated. And what's true here is true everywhere, because we know that even in America or Western Europe, there's massive exclusion. We've just been putting some of our program and borrowing from our colleagues, so thank you for that. R&D, rip off and duplicate. But one of the things we've been doing is like, we're going to have diversity and inclusion as a topic, and I'm saying, sure, it's really not a topic, is it? It is our purpose in many respects. If you think about the learning and the civic and the social issues, isn't it that the higher goal is really about creating a more just world where people can participate and be rewarded in it? And so, yeah, it's so difficult. You put a panel together on something like and I just said to the guys, it really, we've got to do it because there's no alternative. But for me, it is our real purpose to what we're trying to do here. And if we don't, we're going to end up living in two very different worlds. And that would be, yeah, we've seen the movie, Ready Player One, huh? Definitely. And many others, yeah. Dale, how about yourself? I mean, you just put together this program and it was wide-reaching. You had all these committees dedicated to different tracks, but like if you had to distill it to a couple of trends, what do you think you centered? I think I agree with what Glenn just said about diversity and inclusion. I think that should just be part of everything that we do. And I've worked on some policies where, no, you don't have a diversity policy. It's every one of your policies should encompass that. And I think it's the same with the talks that we do and what we do.
To what Gilson said, yeah, definitely education. And I see that especially in countries like India that we're dealing with, possibly even more so than Australia. I don't want to say Australia has an equal education system, but it's a lot more equal than it is in perhaps India or Brazil or some other places. And given that they've just got the scale, they've got 2 billion people. So you make a good game for maths in India and you're off and running. Australia has less than 30 million people, so it's just different economies of scale that we're dealing with too. And I guess as we do move so quickly, I think one of the things that really impressed me at our festival was people who were talking about cultural and environmental preservation. Mm-hmm. So as we are moving fast and breaking things and going off into this brave new world, let's not forget everything that we're leaving behind or everything that we're sort of slowly destroying as we do it. And I think there were some really great games around cultures, in Malaysia and sort of things that are about to be lost, and in Australia. And also the environment, games for Aboriginal kids to learn how to look after turtles up in Cape York, which is one of the most sort of remote places in the world. So that was really exciting to see how digital technologies can sort of make up for some of the damage that they're doing, for lack of better words. Yeah, I mean, I think that we're centering there too for our festival. I mean, climate change in particular and conservation efforts. I'm seeing pop up across the board, really, this last year. So it's really exciting to see what's going to be present by next July when we hope to have our festival. Okay, so just a couple of minutes left here. I want to also share some space to allow each of you to maybe highlight where folks can reach you to learn more about each of the chapters, and also how they might contribute. If you're looking for particular voices maybe that are gaps in the current structure, feel free to call that out also. But I certainly hope that this conversation has encouraged everybody to learn more about each of the chapters and what they're up to in their regions, and also contribute if they feel like they've got applicable work that should be showcased, because that's what we're all here for, is to help share that platform. We'll start with you, Glenn, if you don't mind. Yeah, absolutely. And we're in most need and we're upcoming. So thank you. That makes sense. So all hands on deck, please. We're just grateful for any assistance we can get. G4C Africa.org. It's literally just a holding page on a website. The email address is there. We're busy building the database, and really we're looking for everybody. Even if all you did this year was just pop into the event and help fly the flag. If you can introduce us to anybody on the continent or anyone who has interest on the continent. So our first need is super simple. Just anything, really. Just connect us to the world, please, and be there. 8 and 9 December. It's a hybrid event being run out of Cape Town. It's part of Africa Games Week, which happens in that week. So there'll be other areas of interest as well. So look forward to seeing some of the people there. Wonderful. How about yourself, Dale? Thank you. Well, our website, which will be updated soon, is apac.gamesforchange.org. It needs quite a bit of work. But we're just recovering from the festival. We've also just released our first journal. So if people look up the Games for Change Asia Pacific Journal, Carnegie Mellon, ETC Press at Carnegie Mellon University has published that for us, which is great. And just feel free to connect with us through any of the social medias. We're on them all, I think. And if you want to get in contact with me, it's info@g4capac.org. Or I think if you reach out to Gilson, hopefully he can connect you with me as well. But definitely keen to connect with anybody who's doing work in this region, and hopefully to have some of you stay up all night and come to our festival next year. Wonderful. And Dale, I'm going to also ask you to drop some of those links in chat if you don't mind, so that they can get boosted to everybody in the comments. Jason, any calls to action that you'd like to elevate before we wrap up? Okay, our link is latam.gamesforchange.org, and we are really looking forward to as much cooperation as possible among the different regional chapters. I think we are very
very promising styles. I see different styles also in these different communities. For everyone here in Brazil, when I say Games for Change, they already think about it. So it's really very important for us to keep in touch. And yeah, Wonderful. I think that to my competitive stage, that will be an opportunity for everyone to, have some kind of feeling about what's going on in Brazil. And yeah, let's keep our exchange of opinions, maybe currency. We'll keep it moving. Thank you so much, everybody, for joining this conversation. It was really, really helpful for me as a liaison. If anybody wants to get in contact with me, you certainly can. I'm happy to hear from whoever might have questions about what we're up to at HQ. That's Raul at gamesforchange.org, and then our website is gamesforchange.org. Thank you, everybody, for the wonderful conversation. I, as always, am looking forward to working with you further. Have a great day, respective evening, wherever you are in the world. Thanks for having us. Appreciate it. Thank you, fellas. Thank you. Bye. Bye, guys. Cheers, guys. Take care all. Cheers.
Soraia, Ricardo, esse fundo aí tá muito bonito, hein? Pois é. A gente não pode sair muito de casa, então pelo menos virtualmente. É virtual, mas ele tá muito bem feito, não parece. Soraia, tudo bom? Tudo jóia, tudo bom. Achei que você ia estar falando do carro, só estou viajando e tal. Não, agora eu tô em Canela. Tá bonito o dia aqui, tá lindo. Que delícia, caramba. Friozinho, um pouquinho friozinho. Mas já dá para perceber na tua face que o SB Games acabou. Você tá com outra cara recuperada. Uau! Uau! Sabemos o que é isso, né? Sabemos o que é organizar um evento desse tamanho. É jogo duro. Jogo duro. Até tudo bem. Bom, agora fazendo a finaleira, né? Que é pagando as contas, esperando o CNPq mandar o dinheiro. Não, mas o pior já passou. Né? Pior não, né? O melhor já passou. Olha, a ideia dessa sessão, o Cláudio Toledo, de São Carlos, deve aparecer também daqui a pouco, mas a nossa ideia é bater um papo sobre isso que está no título, né? Games na Academia. A Soraia, eu pedi para a Soraia começar a fazer uma apresentação do que foi o SP Games esse ano. Quais os temas, as trilhas, enfim, você tem a visão do conjunto, né? Uhum. E dá o teu recado, o que você acha importante a partir daí. Né? E o Ricardo, bom, o Ricardo, a experiência que ele tem, né, de trabalhar com orientação, né, enfim, a prática acadêmica de pesquisa, de orientação, em eventos também, super gabaritado para fazer uma visão, a visão dele, né, do games na academia, né? Eu acho que tem ocorrido avanços, mas acho que é um momento também da gente, enfim, levantar questões. O próprio Cláudio estava falando numa outra sessão aqui, que ele manda projeto para a FAPESP e eles não aceitam, porque eles falam, mas qual é a inovação na área de computação? Eu não considero o game como um objeto, digamos, acadêmico suficientemente legítimo para fundamentar um projeto de pesquisa na fundação, quer dizer, na FAPESP. Coisas assim, né? Esse é um problema mesmo. Eu não sei, nós estamos no ar já? É isso? Já estamos no ar? Estamos sim. Beleza, olha só, estou dando uma de que acho que não está na hora, ainda bem que não falei nenhuma besteira, né? Não falei mal de ninguém, né? Olha, não falou mal de ninguém, nem besteira nenhuma. Só reclamei da FAPESP, né? Mas realmente a FAPESP é de doer. É de doer. Desculpa aí o pessoal da FAPESP e tal, mas tem horas que a gente perde a paciência realmente, porque é isso, quer dizer, a burocracia é levada ao extremo, né? Então, enfim, não vou abrir o muro das lamentações ainda, mas queria agradecer então a presença da Soraia e do Ricardo, são dois veteraníssimos na área de games. A Soraia foi a presidente, eu não sei se você prefere presidenta, todo mundo chamou de presidente, né? Tudo bem. Presidente da SP Games, do SP Games esse ano, foi um SP Games muito especial, né? Em meio à pandemia, mas também com resultados incríveis e uma parceria que a gente está retomando, Games for Change com a SB Games, né? Eu acho que tem muitas coisas em comum. Tivemos já uma sessão com a Isabel Siqueira sobre jogos diversos, também foi um ponto polêmico, gerou polêmica, nós fizemos, foi muito legal. Então eu vou pedir para a gente começar a sessão realmente com a Soraia compartilhando os principais resultados e a visão dela. Qual é o lugar dos games, dos jogos, na computação, na interdisciplinaridade, na academia. Lembrando também do Bruno Feijó, que também fez uma apresentação incrível sobre transdisciplinaridade. Quer dizer, essa edição foi muito bacana, com participações de professores importantes na organização do SP Games. E a Soraia marca como presidente do evento esse ano. Então, eu pedi para você falar como foi e as perspectivas também, o que vem pela frente. Depois a gente passa a bola para o Ricardo. Tá joia. A tela é tua.
Tá ótimo. Então, primeiro agradecer, né, Gilson, o convite. Obrigada. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né? Então, eu acho que o SB Games mudou muito, né? Então, eu fui uma pessoa que organizou em 2007, em 2014 e agora em 2021, e eu prometi que foi a última vez. 2007 foi lá na Unicinos, em São Leopoldo, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Foi um evento pequeno, umas 100 pessoas. Eu me lembro que eu consegui um apoio da Fapergs de R$7 mil e não consegui gastar todo o dinheiro. 2014 foi um evento mega, eu já fiz no Centro de Eventos da PUC, Rio Grande do Sul. Nós recebemos 1.500 inscritos, 2.000 crianças. Foi o ano que nós criamos o SB Games Kids. Então, junto ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, que é um museu todo interativo, nós fizemos várias atividades com eles e nasceu o SB Games Kids, que depois teve mais alguns anos. E o budget do SB Games 2014 foi de outro patamar, né? Então, com uma feira gigante, foi muito, muito legal. E 2021 foi, então, completamente diferente, né? Um evento totalmente online, cheio de desafios, também desafios porque a área cresceu muito, né? E, assim, foi a 20ª edição da SB Games. Eu realmente trouxe para organizar o SB Games 2021 uma galera que criou a área, né? Que fez os primeiros eventos lá. Então, uma galera de peso e de muita senioridade. E nós conversamos muito, assim, sobre esse crescimento do SB Games, né? Que é um evento que o SB Games nasceu dentro de um contexto da ciência da computação, na Sociedade Brasileira de Computação, onde ele continua até hoje, mas ele é um evento que cresceu bastante. Hoje em dia a gente tem muita gente de todas as áreas possíveis, né? Não dá nem para denominar, porque são muitas áreas. E a ciência da computação, onde ele originalmente cresceu, hoje em dia é uma minoria, assim, vamos dizer assim, da pura ciência da computação, uma minoria. O evento esse ano nós tivemos 6 trilhas, né? Então, as trilhas, elas são aquelas que são mais restritas, vamos dizer assim, as trilhas técnicas, elas são trilhas mais permanentes, e trilhas que para virar trilha, né, tem que ter toda uma organização e métricas e diretrizes lá que tem que ser discutidas com a Comissão Especial da Sociedade Brasileira de Computação. As atividades são mais livres, né? As atividades a gente pode propor, pode não propor. Então, esse ano nós tivemos 6 trilhas técnicas, são as mesmas do ano passado, e 8 atividades. As trilhas, então, só para nominar de novo aqui, artes e design, computação, cultura, educação, indústria e saúde. E das atividades, nós tivemos o concurso de tese e dissertações, os 2 festivais, né? Festival de Artes de Jogos, o Fórum de Ensino de Jogos Digitais, o G2, que é o Games na Graduação, o Grandes Desafios, que é o segundo ano que acontece, jogos diversos e tutoriais. Então, é muita coisa, nós tivemos praticamente 500 trabalhos submetidos ao todo em 2021, e tivemos 230 artigos aceitos, né? Mais os jogos que foram para o festival e mais as peças de arte que foram para o Festival de Artes. Então, é muita gente trabalhando, é muita gente de áreas diferentes. Então, o SB Games, ele é um eterno aprendizado, assim, né? Quando a gente organiza, que realmente a gente tem que conseguir falar com as pessoas e entender as especificidades. Eu sou uma professora da computação, toda a minha formação é computação, né? Graduação, mestrado, doutorado. Então, mas eu sempre gostei muito dessa intertransdisciplinaridade, né? Então, eu tento me adequar, mas é sempre um eterno aprendizado, né? Então, realmente, SB Games, organizar o SB Games é um trabalho e tanto. O SB Games, eu acho, uma coisa que eu refleti assim, sobre este ano, que as pessoas que participam das diversas trilhas, cada vez mais elas se misturam, né? Então, eu mesma tive paper na trilha de cultura, eu tive paper nos jogos diversos, e
poderia ter tido, não trabalho com a parte de artes, mas eventualmente a gente poderia ter tido uma parceria para a trilha de indústria. Então, assim como eu, que sou um grupo de pesquisa dentro de um pós-graduação em ciência da computação, vamos dizer, tradicional nesse ponto de vista, a gente já está, as pessoas estão se misturando muito, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu acho que uma das sessões mais legais que eu consegui assistir, já que eu estava organizando, foi uma da Trilha da Cultura, que era o Gilson que estava ali capitaneando, que foi uma aluna minha que apresentou um artigo que ela fez numa disciplina da pós-graduação. Então, assim, eu acho que a gente, no SB Games, a gente tem se misturado muito, assim, e embora de vez em quando aconteça algum atrito, eu gosto de pensar que esses atritos são para o crescimento de todos, né? O SB Games, ele tem um regimento, como toda conferência dentro da Sociedade Brasileira de Computação. Então, às vezes, para as outras áreas, às vezes de uma outra área, a pessoa não está acostumada, ela acha um pouco estranho, mas acontecem algumas coisas diferentes, assim, para mim, né, que sou uma pessoa de computação. Por exemplo, a pessoa pagar a inscrição e achar que por conta disso o paper é aceito. Então, é uma conferência dentro de cada uma das suas trilhas e atividades, ela é peer-reviewed, né, que significa os pares vão ler teu artigo e aceitar ou não. Então, a gente diz e diz de novo, nunca pague inscrição sem ter o seu trabalho aceito. Então, algumas coisas que acontecem no SB Games que, na minha experiência na área de computação gráfica, assim, por exemplo, não acontece, né? Então, realmente, uma coisa mas que a gente aprende, porque a gente tem que dar as informações, porque as pessoas vêm de áreas diferentes. E eu acho, assim, que nessa perspectiva, essa questão de... Eu sempre enxergava SB Games como uma flor, assim. Imaginem um miolo, eu sou de computação gráfica, né? Então, visualizo as coisas. Então, eu achava, assim, o miolinho da flor era os jogos, e cada pétala a gente tinha os diferentes, e essa era a minha maneira lúdica de ver o SB Games. Hoje em dia, eu não consigo mais ver isso, né? Isso aqui tudo é uma arte abstrata agora, totalmente misturada, onde as pessoas de todas as áreas interagem com as pessoas de todas as áreas, e daí estão surgindo as soluções legais para os problemas complexos, né? Então, eu acho que esse é uma questão bem própria do SB Games. O SB Games, eu não tenho medo de dizer que dentro da Sociedade Brasileira de Computação, ele é o único evento que é desse jeito, né? Não tem nenhum outro evento. Sociedade Brasileira de Computação, sei lá, não sei dizer de cabeça, mas deve ter aí mais de 100 eventos no ano, e de várias áreas, e o SB Games é o diferente disso tudo, né? Além disso, nós temos conseguido ter o valor de inscrição mais barato de todos os eventos da SBC, agora nos últimos anos sempre alinhado com o SVR, né, que é o Simpósio de Realidade Virtual, tem acontecido junto, e o CIBGRAP é mais caro. E o SVR e o SB Games são os eventos mais baratos da Sociedade Brasileira de Computação, né? Então, esse ano, aluno de graduação e de pós-graduação tinha, no máximo, acho que era R$30 a inscrição no evento, dando direito a tudo, sendo que tudo foi broadcast para o YouTube, né? Então, a pessoa ainda por cima não precisava se inscrever para assistir absolutamente tudo. Então, nós fizemos isso também para democratizar absolutamente tudo isso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, o SB Games, assim, eu acho que tem essa maturidade de enxergar as coisas todas e todas essas pessoas unidas fazendo o seu melhor por um tópico, que na verdade não é um tópico, né, mas é uma grande área. E eu acho que a perspectiva é que tem algumas coisas que, do que eu observei, do que eu conversei com as pessoas, a gente não volta mais para o presencial. Pelo menos não volta mais totalmente para o presencial. Então, por exemplo, Festival de Artes, a gente chegou à conclusão que faz muito sentido ser online. Eventualmente, uma outra trilha que mostrou interesse, assim, que não precisaria viajar itinerante junto com o evento, né, que poderia acontecer sempre em algum lugar, e talvez fosse disponibilizado para o local onde o evento está. Porque como um evento científico, né, de uma sociedade brasileira de ciência, que é a computação, da SBC, uma das características do evento é que ele tem que ser itinerante, e não pode acontecer sempre no mesmo local. Então, isso às vezes não é tão bom para alguma área específica, né? Então, acho que também nessa maturidade da SB Games, que ano que vem, então faz 21 anos, né? Eu acho que nessa maturidade da SB Games a gente também teve essa discussão, que ainda não está finalizada, né?
mas essa discussão de realmente olhar para as áreas, e a gente conversou muito do ano passado para cá e do ano retrasado, quando eu topei organizar 2021, que foi assim, as trilhas e as atividades têm que ter autonomia. Então, a gente conversou muito sobre essa questão da autonomia e que as trilhas e atividades mostrem como elas querem ser, que essas comunidades mostrem como elas querem ser, né? Isso é um trabalho iniciado, né? E tem muito, muito a acontecer ainda. E é uma área dinâmica, onde as pessoas são dinâmicas e se misturam e vão para outros lados. Então, é tudo muito dinâmico no evento. E eu acho isso, assim, apaixonante, né? Acho isso muito legal. Vamos ver o que vai acontecer agora nos SB Games. Eu acho que uma coisa que a gente plantou foi essa possibilidade das trilhas e atividades serem independentes, terem autonomia. Existe um coordenador geral, né? Mas esse coordenador geral faz a interlocução sempre tentando entender as especificidades dessas áreas, e a questão toda da gente poder discutir esses modos. Então, essa atividade acha que é mais legal ser online, essa atividade entende que só presencial faz sentido, isso aqui pode ser híbrido. E isso vai ser, então, um construir aí para os próximos anos, né? Nós já temos definido onde acontece o SB Games, o SVR e o CIBGRAP para 2022 e para 2023 também. Então, 2022 acontece em Natal e 2023 volta para o Rio Grande do Sul, lá na cidade de Rio Grande, onde tem a Universidade de Rio Grande. E aí eles vão organizar os 3 eventos, né? E ainda tem isso, o SB Games se uniu ao CIBGRAP, computação gráfica, processamento de imagens, visão computacional, reconhecimento de padrões e realidade virtual. Então, agora, ainda por cima, as pessoas transitam nesses 3 grandes mundos, sendo que cada um deles ainda tem um mundo só seu, né? Então, assim, é muita coisa, é bastante informação, né? A gente tem que refletir, assim, pensando o que vai ser, mas eu tenho para mim que a maneira legal, assim, de deixar o evento, o SB Games acontecer, deixar ele ser livre, deixar as atividades serem livres, as trilhas serem livres e que as comunidades deixem ele ser construído, né? Porque já foi assim até aqui, mas de um jeito um pouco mais, vamos dizer assim, coordenado. Eu acho que agora a gente distribuiu mesmo essa coordenação, né? E tiveram vários avanços em 2021, mas tem uma coisa que me ocorre agora que eu acho que foi muito legal, que foi os Jogos Diversos foi um capítulo à parte, mas aí o Gilson já falou com a Isabel, aconteceu muita inovação, e também uma coisa que foi muito interessante foi o G2, que é o Games na Graduação, esse ano abriu para alunos da escola, né, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, para eles submeterem os jogos com seus professores. E a organizadora foi a Poliana, né, da Mackenzie, e juntas nós fizemos esse movimento de deixar as crianças junto com seus professores submeterem, e foi muito legal. O best paper foi, inclusive, de uma aluna do colégio, né, junto com o seu professor. Então, isso foi um movimento assim, interessante também, nesse sentido da gente trazer mais pessoas e mais crianças, e a gente tem esse movimento, sobretudo na computação, né, de trazer meninas e trazer jovens e trazer crianças do colégio para aprender a programar e fazer pensamento computacional e desenvolver o pensamento computacional. Então, a gente fez esse movimento também no SP Games 2021, eu acho que foi muito legal. Então, sei lá, eu acho que eu vou ficar por aqui, vou ver o que mais se rola nessa nossa discussão, Gilson. Bom, deu para perceber que o SB Games esse ano teve uma mudança, né? Uma mudança de... Não sei se é exagero falar de filosofia, mas realmente ele pegou uma pegada nova, né? A Soraia, ela trouxe uma perspectiva diferente. Eu fui o chair, né? Coordenador da trilha de cultura. Foi uma experiência interessantíssima. Eu vou falar um pouco mais depois, vou passar a primeira palavra para o Ricardo, professor Ricardo Nakamura, mas foi interessantíssima a experiência na trilha de cultura. Ajudei a Isabel também na... Opa, faltou botar a câmera. Ajudei também a Isabel Siqueira, né, nos Jogos Diversos. Quer dizer, acho que é uma comunidade muito forte. Depois eu vou falar um pouco mais da trilha de cultura, mas eu queria
antes de passar para o Ricardo, só fazer uma pergunta para a Soraia, que é a questão da internacionalização. Como é que ela vê a produção acadêmica brasileira nessa área de games na perspectiva da conexão com redes internacionais? Eu sei que o USP Games, claro, ele é um simpósio brasileiro, mas ela, como pesquisadora, professora e com essa experiência agora do USP Games, como é que você vê o pesquisador brasileiro no contexto internacional? Em que medida a gente precisa ainda ou não, ou de que forma, de mais visibilidade nos espaços internacionais? Você tem uma avaliação sobre isso? Esse é um tópico difícil, né? Falando primeiro do USP Games, o USP Games é uma coisa que a gente sempre conversa em buscar, né? Eu, da Comissão Especial de Jogos da SBC, eu já fui 3 vezes presidente ali, né? Então, assim, é uma coisa que sempre volta ao assunto, como fazer a SB Games ser mais internacional. Eu acho que a gente teve alguns anos que ele foi um pouco mais internacionalizado, com presença de pessoas, inclusive no comitê de programa, e alguns anos aí foi menos, porque também o SB Games, como todo evento científico, né, ele é muito a cara daquelas pessoas que estão organizando aquele ano, do jeito que dá, a gente vai fazer, é todo um trabalho voluntário que dá trabalho demais, né, é o ano da gente inteiro e focado nisso. Então, às vezes as coisas acontecem, às vezes não dá, às vezes não deu. Então, assim, a gente não tem essa coisa muito regrada, né? Vou comparar com o CIBGRAP, que eu sou da comunidade CIBGRAP, também de computação gráfica. O CIBGRAP é um evento bem mais internacional, né? Talvez o mais internacionalizado dos eventos do Brasil que eu conheço. E o CIBGRAP, por exemplo, sempre tem no comitê de programa 2 nomes internacionais com 2 nomes brasileiros, sempre, né? E esses caras, eles já são convidados e já conhecem. E aí, quando tu é convidado, tu é internacional, né? E tu não conhece ainda aquele evento, tu vê nos anos anteriores as pessoas que vieram e isso dá uma certa reputação. Opa, né? É legal ser chair do comitê de programa do CIBGRAP, para pesquisadores internacionais também. Então, eu acho que esse SB Games tentou fazer um movimento ainda não muito forte, assim, nisso, eu acho, sabe? Eu acho que a gente tem bastante a crescer nisso também. O meu pensamento da razão disso é que o SB Games ele ferve muito interno ainda, sabe? Enquanto que o CIBGRAP ele já é mais organizado interno, ele também é mais simples. Ano passado fui chair do comitê de programa do CIBGRAP. Então, o CIBGRAP ele é muito mais simples, menor. Uma área, né, computação gráfica, processamento de imagens, fica num domínio de computação. Então, ele tem menos efervescência interna, sabe? E eu acho que o SB Games ele tem mais efervescência interna. Então, acaba que cada vez que se junta todo esse povo, a gente está falando de 50 chairs para um evento, né? Isso aí é efervescência. Então, daí é o cara interno no Brasil se entender, se organizar e conseguir coordenar, chamar os caras internacionais. Me parece que a gente ainda não conseguiu fazer essa questão de estar tão organizado internamente a ponto de fazer isso ser internacionalizado. Agora, desculpe, quer comentar alguma coisa? Maravilha. Não, agora, eu acho assim, a presença dos pesquisadores do Brasil nos eventos de games, isso aí eu acho que a gente tem feito o nosso dever de casa, né? Então, seja, sei lá, tô lembrando agora, CMMIG, o ISEC, o Esteban é um cara que vai bastante, o MIG eu publiquei ano passado, eu publiquei outros anos. A gente vê de vez em quando pessoal que está trabalhando na área claro, o MIG é uma semi-conference, é uma coisa bem de computação, tem que ter contribuição em computação, então aquilo que a gente estava falando no início, né? Tem que ter contribuição em computação. Mas, assim, eu acho que a gente está dentro do possível, daí são essas ações mais individuais, né? Eu acho que como um todo, assim, eu gostaria que agora que o Gilson fez essa pergunta, eu acho que cola bem assim com esse nosso momento. Essa organização interna dos modelos, das autonomias, do como entra o novo, como o permanente fica, que ninguém tenha mais dúvida de como a roda gira. E aí, quando isso acontecer, a gente começar a focar mais. E não é porque nós nunca fomos organizados até agora, eu acho que a gente foi muito organizado. Olha o que a gente fez, pessoal, a gente fez o USP Games, né? Então, a gente podia ter tido 2 edições do SB Games com a cultura e a cultura ter ido embora, ou as artes terem ido embora. Ninguém foi embora, ninguém veio, e pelo contrário, outros vieram. Então, a gente sempre foi uma comunidade absolutamente democrática, em que todo mundo veio propondo ideias, o SB Games sempre foi dizendo sim.
Então, só que nessa democracia, nessa total abertura, a gente também nunca conseguiu parar e dizer, tá, agora vamos organizar, quem a gente quer ser, né? O que a gente quer fazer? A gente foi adotando todas as ideias e recebendo todos e deixando esse troço ferver sempre, achando que ferver é legal. Agora, para a gente conseguir fazer isso virar uma coisa bem organizada, a gente vai ter que um dia dizer, bom, agora vamos organizar esse negócio, né? Então, eu acho que essa é a questão que a gente vem trabalhando, mas assim, eu de fato sou uma pessoa apaixonada pelo SB Games, porque eu acho que é uma comunidade assim que as pessoas que eu conheci e amo do SB Games, que eu conheci por causa das organizações do SB Games, é impressionante, assim, gente que eu adoro no Brasil, que eu adoro trabalhar com. Então, eu acho que é uma comunidade especial, não tem outra palavra, sabe? É uma comunidade muito especial. E alguns se afastaram e depois voltam, todo mundo é bem-vindo, mesmo que tenha desaparecido, vem que volta, né? É uma comunidade super aberta, querida, assim. Agora, eu acho que para a gente dar esse passo da internacionalização, talvez a gente tenha que reforçar melhor esses alicerces e organizar melhor a maneira. Sei lá. Perfeito, perfeito. Vou passar a bola para o Ricardo, porque o Ricardo, além de estar na academia, ele tem sido um veterano, e no meu caso, é meu mentor, numa experiência internacional incrível, que é a Global Game Jam. E eu tenho visto, inclusive, muita pesquisa acadêmica sobre o formato Game Jam. O que isso implica de metodologias, de perspectivas para o ensino da produção, do design de games. Então, o pessoal às vezes acha que uma game jam é uma coisa informal e tal, uma coisa totalmente improvisada. E não é uma metodologia, especialmente nos países nórdicos, é visto como algo importantíssimo, inclusive já como política pública. Então, eu vou convidar o Ricardo a dar a visão dele da academia, dos games na academia, e um pouco o depoimento dele como organizador já de várias Global Game Jams na USP, como é que ele vê essa conexão do currículo tradicional, do modelo tradicional de ensino, com uma metodologia, uma pedagogia do tipo Game Jam, que poderia ser, na minha visão, né, fica a provocação, né, uma semente de umas práticas, talvez, umas práticas pedagógicas que a universidade talvez, né, devesse acolher mais. Né, porque se, por exemplo, junta pessoas de várias áreas, várias unidades, e do jeito como estão as coisas, depois da pandemia, Covid e tudo mais, a gente está precisando de novas pedagogias também. Então, acho que tem um lado SB Games, academia, que é a produção de pesquisa, publicação de papers, que é importantíssimo, mas tem um lado que é realmente o ensino e as práticas pedagógicas, que no caso dos games é complexo, porque por exemplo, eu dou uma disciplina de produção de games no departamento de cinema, rádio e TV, vem gente da faculdade de Direito, da economia, da administração, da contabilidade, da história, da geografia. Às vezes vem pessoal da Poli também, ou da FAO. Então eu vejo que o ensino, todo ensino relacionado a games, se você não tem uma faculdade de games, um departamento de games, que é o caso da USP, nós ficamos muito dispersos. Então, tem gente fantástica na USP, de nível internacional mesmo, em várias unidades, trabalhando com esse tema. E uma prática pedagógica que a gente faz, que é a Global Game Jam, o Ricardo é o grande líder nessa área, talvez pudesse ser colocada no horizonte, né? E até como exemplo, né? Exemplo de prática pedagógica para várias áreas do conhecimento, que está sempre, né? O espírito de uma Global Game Jam, ou de uma Game Jam, é a solução de problemas e desafios. Você é colocado um desafio, você mobiliza várias áreas de conhecimento para resolver. Estilo hackathon, essas coisas. Enfim, uma reflexão aqui mais para inspirar o Ricardo, né? E agradecendo também a presença dele, e a importância para mim de pensar a universidade como pesquisa e ensino, né? Mas também ensinar a pesquisar e pesquisar como ensinar, né? Essa conexão entre ensino e pesquisa ficar mais próxima, né? Porque dizem aí que fazer um game é trabalhar as competências do século XXI, né?
que são interdisciplinares, ou, como diz o Bruno Feijó, transdisciplinares. Ricardo, a tela é tua para você tecer suas considerações aí sobre games na academia, e se você puder contemplar essa questão que eu coloquei, seria bacana. Quer dizer, a Game Jam como prática pedagógica e horizontes para a gente renovar o ensino de games na universidade brasileira. Muito bem. Bom, Gilson, obrigado também pelo convite, é um prazer, né, participar aqui dessa conversa, reencontrar mesmo que à distância a Soraia também, né, e você, enfim, poder participar aqui do festival. Enfim, eu acho que no fim das contas essas coisas todas acabam um pouco relacionadas, né, daquela sua fala inicial a respeito da avaliação de um projeto de pesquisa em jogos, né, essa questão de como a gente concilia isso dentro da universidade, né, se devia ter um local, uma faculdade dedicada aos jogos, ou essa questão da gente estar com isso pulverizado, né, em diferentes unidades ali no caso da USP, acaba tendo tudo uma relação direta também com a fala da Soraia, né, sobre as trilhas do SB Games e tudo, que é essa característica do campo, né, dos games, que mistura, né, competências, conhecimentos de diferentes campos, né, e requer essa colaboração entre essas partes para que você consiga, né, realmente avançar, seja num nível de pesquisa na área, seja num nível de produzir novos jogos relevantes, né, que tenham aí impacto, seja no entretenimento, seja para outras aplicações. E então é justamente um pouco esse conflito que, por um lado, né, a gente vê e celebra isso, né, justamente essa multidisciplinaridade, e por outro lado a gente tem dificuldade às vezes em tratar disso efetivamente, né, por uma variedade de coisas, né, do fato de que a gente acaba se especializando numa área e aí para conseguir dialogar com as outras áreas às vezes é difícil, por particularidades técnicas e conceituais, né, de cada uma das áreas e portanto a forma como cada um vai enxergar aquilo, né, e é uma coisa que a gente permanece, né, isso em certa medida é o que se reflete no próprio SB Games, por exemplo, né, que é essa questão, a gente traz, né, essas diferentes comunidades, essas diferentes perspectivas e todo mundo participa ali e tem uma troca que é sensacional, mas, ao mesmo tempo, como a Soraia falou, né, o que a gente vai observando é que cada um tem suas particularidades e então o que acaba fazendo sentido é ter uma certa abertura para que cada um também tenha, né, tenha liberdade de como se organizar, como falar daquele problema e tudo. Então tem um limite para o quanto a gente consegue unificar isso, e acho que parte do desafio continua sendo, né, sempre, né, num projeto, numa pesquisa sobre jogos, como conciliar essas coisas todas. Eu não sei se o quanto, né, efetivamente, mesmo se a gente tivesse um laboratório centralizado, uma coisa unificada aí para tratar de games, o quanto isso resolve a questão, porque acho que é uma coisa mais profunda. E o bacana é que a gente consiga, né, ter essas visões e de algum jeito fazer elas conversarem, né, as pessoas envolvidas conversarem, né. Então até nesse sentido, né, voltando, né, à questão das SB Games, é algo incrível por isso, né, ao longo desses 20 anos se tornou esse canal onde as pessoas que estão envolvidas de alguma forma com pesquisa e desenvolvimento de jogos no Brasil conseguem se reunir, conseguem mostrar o que estão fazendo, discutir, né, e tudo mais. Então eu acho que não escapa muito disso. E aí, agora, pensando, né, nessa situação toda, né, dos jogos dentro da prática educacional, né, eu acho que tem essa questão das Game Jams, que é muito interessante, mas eu acho que também é um espaço que a gente tem, né, ainda maneiras de pensar em como viabilizar mais isso, né, porque até vendo, né, na trilha de educação do SP Games desse ano mesmo, né, a gente tem lá uma boa quantidade de artigos tratando
ou de métodos para você construir, né, os jogos para aplicação em educação, né? Ainda tem uma questão complexa que é de você avaliar, né, esses jogos também, e são dificuldades que aparecem porque a gente tem então toda essa multidisciplinaridade, mas a realidade dos projetos, né, quando você fala, vamos fazer um jogo para apoiar uma disciplina, né, pensando no caso de ensino superior, por exemplo, né, você vai ter ali normalmente um cronograma restrito, você tem um orçamento restrito, você tem muitas vezes uma equipe que não é de especialistas, e você mesmo assim tem, por outro lado, expectativas, né, por conta né, pensando em termos da própria própria perspectiva da cultura dos jogos, a gente tem as expectativas, né, das pessoas que são ali dentro do público-alvo, de como deve ser esse jogo e tal. E aí como é que você concilia isso, né? As pessoas têm ali os jogos que elas interagem no dia a dia, e você tem essa produção desse jogo aplicado ali para trabalhar, talvez mesmo que com uma determinada abordagem ali, para complementar as atividades que são feitas com discussões, com exercícios, com aulas expositivas, seminário, o que quer que seja, mas você também vai querer incluir um game ali no meio, né, e esse game vai ser jogado pelas pessoas que estão ali jogando, né, os títulos comerciais e tal, e como é que você trabalha com tudo isso, com essa situação de orçamento limitado, de tempo limitado para desenvolver, né, e tudo mais. E aí a gente vê que ainda é também uma questão aberta, como você viabiliza isso, né? E acho que até nesse sentido é que começam a aparecer, né? Começam, enfim, né? A gente já tem aí uma literatura ampla, mas pensando como uma resposta para essa situação, essas práticas de você envolver o projeto do jogo dentro da prática do ensino, né? Claro, né, tem muitos relatos que vão ser de ensino de tópicos de ciência da computação ou de engenharia de software, por exemplo, com projetos de jogos, né, alguma coisa desse tipo, mas eu acho que a gente vai começando a ter um pouco mais isso diversificado, né? Então, você produzir você ter por exemplo, os alunos da disciplina produzindo um jogo, em vez de você construir aquele jogo para que os alunos usem, você ter essa produção desse jogo dentro do contexto da disciplina, mas não necessariamente com esses objetivos de trabalhar temas de engenharia de software ou coisa do tipo, né, mas para ser uma maneira de trabalhar aquele tema, né, aquele assunto, aqueles tópicos que seriam tratados naquela disciplina. Né, e acho que aí é que entra, né, nessa história toda a prática das game jams, né, que daí surgem justamente, né, num primeiro momento como uma maneira de você fazer a integração da comunidade, né, então as comunidades de estudantes com as comunidades profissionais, né, de estúdios, desenvolvedores de jogos, e depois populariza como algo, né, que envolve todas as pessoas que têm algum interesse em saber como produzir um jogo, né, e com esse formato de um tempo limitado, um exercício de criatividade. E acho que nessa pegada, né, nesse sentido, é que dá para você pensar a Game Jam como uma maneira de você eventualmente incorporar nessa criação de jogos dentro de uma disciplina, mas não assim, para que ao criar o jogo você tenha que, por exemplo, eu tenho que entender melhor como funcionam determinados processos que vão ter que virar regras do jogo, né, que daí a gente vai construir ali dentro de um tempo limitado, né, talvez não tão limitado como numa Game Jam de 48 horas, 72 horas, mas dentro de um semestre, dentro de algumas semanas da disciplina, alguma coisa assim, né, e exercitando isso, né, usando ferramentas adequadas, né, que deem essa agilidade, mesmo que de repente não seja um público especificamente de ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de computação, coisa do tipo, mas que mesmo assim consiga se dar bem com aquelas ferramentas e produzir alguma coisa desse tipo, né? Então isso como alternativa, né? Porque em vez de você ter que produzir aquele jogo, né, com aquelas restrições todas de projeto, você usa o ato da construção do jogo como ferramenta, né, dentro dessa linha de procurar novas pedagogias, como você falou. Então, uma maneira que eu enxergo muito essa ideia das game jams no contexto, né, educacional é esse, né?
E aí, ainda assim, né, se a gente vai pensar, então, como é que isso se encaixa em pesquisa, claro, né, tem todas as frentes de fazer o estudo das maneiras de se utilizar isso, né, de você realmente conseguir aplicar, sei lá, seguindo, né, de uma maneira mais rigorosa, com pesquisação, alguma coisa assim, para ver como fazer isso de uma maneira que funcione. Mas tem todo o lado, né, pensando no lado da engenharia de computação, etc., de ter as ferramentas que apoiem isso, né. Então a gente tem também, até na própria trilha de educação, né, tinha esse ano um survey lá falando de desenvolvimento de jogos baseados em modelos, né, que é um pouco essa ideia de você ter linguagens específicas, templates, coisas assim, para guiar a construção do jogo por não especialistas. E acho que aí, nesse caso também, né, se você vai querer fazer isso, né, na forma de uma game jam, por pessoas que não são especialistas na área, para que isso funcione mesmo, né, você precisa ter todo um ferramental que apoie esse tipo de produção, e que também é ainda um espaço, quer dizer, ao longo desses, sei lá, desde os anos 90, que a gente tem a popularização do conceito de game engine, de lá para cá, claro, as ferramentas melhoram muito, mas você ainda precisa, né, por mais que você tenha hoje ferramentas de script visual e coisas do tipo, ainda tem uma barreira de entrada, né, e então tem muito espaço ainda para se estudar e desenvolver alternativas para que isso seja mais viável, realmente, né, pensando aí em você ter essas atividades sendo feitas em questão de poucos dias ou semanas, por pessoas de diferentes cursos, né, não só de cursos ali dentro da área de ciência e tecnologia, e de uma maneira efetiva. Então, em linhas gerais, essa é a minha perspectiva, Gilson, pensando, né, nessa ligação toda dos jogos na academia, nessa perspectiva de aplicação, né, de jogos em educação, e a ligação disso com as game jams, né. Bom, enfim, o formato, né, só uma última observação também, eu acho que um ponto fundamental, né, também para a gente ressaltar nessa questão das game jams, é que, né, que muitos são comparados com hackathons e coisas do tipo, mas eu acho que um ponto crucial de diferença é que no modelo das game jams você tem, antes de mais nada, uma intenção de cooperação, né? Você tem, nas hackathons em geral, você tem a cooperação, mas você tem a questão da competição, de você escolher a melhor ideia, a melhor proposta, não sei o que, premiação. E as game jams surgem, né, desde dos seus primeiros eventos, né, que são criados com esse formato, com esse pensamento, como uma maneira de você ter colaboração entre as pessoas, para ter troca de experiências, trocas de ideias, né, você ter as equipes interagindo entre si e muitas vezes até as equipes trocando de participantes entre elas, né, ajudando umas às outras e tal. Então, acho que esse é um ponto que é uma diferença muito, muito importante, que não pode ser esquecida, né, no formato, quando a gente pensa no formato de uma game jam também. Claro que existem game jams que depois você tem algum evento, algum tipo de formato de votação pela comunidade ou coisa do tipo, então traz um elemento competitivo, mas ele é secundário, né, comparado com outros formatos aí de maratonas de programação e coisas do tipo, que já tem, até no próprio nome, assim, uma noção inerentemente competitiva, né? Acho que isso é só um destaque, que quando a gente vai pensar, então, desse ponto de vista também do uso pedagógico disso tudo, da maneira de como integrar isso, né, dentro de um currículo e coisas do gênero, acaba sendo um ponto muito importante também, né, para a gente, para ajudar a pensar, né, em como fazer isso. Mas então, em linhas gerais, eu acho que isso é um resumo aí pelo menos do que eu penso, da minha perspectiva sobre esses temas. Parece que o Gilson caiu. Uhum. Mas eu não sei, então, Ricardo, vou eu te fazer a pergunta aqui. hábito de organizar evento. Eu ia te dizer, do SB Games, eu não sei se tu te lembra os Game Jams que nós já tivemos. Eu estava aqui pensando, em 2014 eu fiz um grande, esse ano nós tivemos os jogos diversos. Tu lembra outro momento que nós tivemos Game Jam assim, durante o SB Games?
Acho que não foram muitos, né? Não, 2014 realmente foi o primeiro, né? Que foi essa primeira experiência, né, de fazer ali dentro do centro de convenções, né? Foi bem bacana, né? A maneira como tinha ali a participação, as pessoas podendo acompanhar, né, o desenvolvimento dos jogos, né? Acho que aquilo foi um pouco a referência, assim. E depois... Até 2014, ó, o Gilson conseguiu voltar. É. Até 2014, nós tivemos eu não me recordo o nome dele, teve um pesquisador internacional que ele foi o que conduziu o tema e a escolha do tema e a mentoria às equipes do Game Jam, te lembra? Uhum. Lembrando da internacionalização também, isso foi uma coisa Sim. que nós fizemos naquele ano. Tinha essa figura internacional que era o cara que fazia a curadoria do Game Jam. Sim, é verdade. Mas até voltando nesse ponto, então, Soraia, aproveitando, sobre essa questão da internacionalização, só dar uma opinião também. Eu acho que é muito esse ponto que você colocou, né? Se a gente pensa em termos da comunidade tendo algum impacto internacional, a gente tem, né? Tem inúmeros exemplos, você deu lá uma série deles. E por outro lado, né, pensando no SB Games, é muito essa questão de ter essa integração das comunidades aqui no Brasil, né? Então, claro que os eventos procuram, né, ter essa questão da internacionalização e tudo mais, mas eu não sei, eu diria que em certa medida ainda é mais importante, acho, para o SB Games essa coisa de conseguir integrar muito bem, né? Até hoje a gente tem essa questão do ano a ano de ir entendendo melhor como, né, as comunidades funcionam, como você falou, né? Agora está tendo essa ideia então de descentralizar mais para dar mais espaço, né? E realmente conseguir mais essa integração entre as diferentes comunidades, porque de fato, assim, por exemplo, entre a comunidade de RV, a comunidade de computação dentro do SB Games e o CIBGRAP, né, acho que tem uma interseção enorme, mas com as outras comunidades não, né? Então ter essa ponte, conseguir trabalhar isso de uma maneira que funcione mesmo, dado que não tem como um diálogo sobre jogos funcionar que não seja assim, envolvendo essas pessoas com muitas perspectivas diferentes. Eu acho que ainda é muito acertado que exista um esforço maior em fazer isso funcionar do que em conseguir esse impacto em termos de internacionalização, olhando para o SB Games especificamente. Não sei, me parece muito isso também. Acho que ainda tem coisas para acertar, coisas para desenvolver. Sim. Mais do que, claro que assim, né, o pessoal é muito bem-vindo, né, como você falou, em alguns anos consegue assim um chair, um vice-chair, alguma coisa internacional, fora os palestrantes também, né, os keynotes e tal. Sim. Mas pensando na função do SB Games como esse ponto de encontro de todas essas comunidades, né, eu acho que e isso é que não pode se perder, né? Mesmo em função de às vezes, restringir uma regra, criar algum entrave que acaba afastando uma comunidade para tentar sinalizar mais aí uma participação internacional. Não, eu acho que sim. A própria questão da língua, né? Esse ano no online nós fizemos, eu acho que a tria da computação fez os papers serem apresentados em inglês. De resto, por exemplo, eu com todos os inscritos, eu fiz comunicação toda em português, porque assim, vamos combinar que embora a gente já esteja há 2 anos nessa história, a gente ainda se sente distante das pessoas, né? Então eu pensava assim, se eu mandar esse e-mail em inglês, o cara ainda se sente mais distante ainda da organização, né? Então, eu realmente fiz as comunicações em português, só quando a gente sabia que eu estava escrevendo especificamente para um estrangeiro, então um peruano, alguma coisa assim, fiz um e-mail em inglês. Mas, se não, assim, a gente fez mesmo um contato, inclusive na abertura dos 3 eventos, eu fiz a abertura em português do SB Games, porque, assim, já está nessa sensação que está todo mundo, cada um num lugar, e a gente já está tão longe, né? Então, eu acho que sim, Ricardo, eu acho que isso é o que tem acontecido mesmo, essa tua percepção acho que é bem correta. E é uma comunidade que muda muito, né? A cada ano vem gente diferente.
Então, ela não é como um CIBGRAP ou um SBR, que são muito mais estáveis também, né? Então, assim, ela é uma comunidade muito mais dinâmica. Então, quando a gente fica sempre na tentativa de se conhecer dentro do Brasil, né? Muito bom, Gilson, bom que tu voltaste aí. Mas como eu já encarnei o chapéu da organizadora aqui, quando tu não estava, eu voltei e fiz uma pergunta para o Ricardo. Olha, o notebook aguentou bem aqui durante 2 dias, né? Mas chega uma hora que ele entrega os pontos mesmo, deu pau, voltei aqui para o celular. Mas, poxa, eu queria agradecer a presença de vocês, acho que foi um bate-papo muito legal, e eu acho que a Games for Change é uma iniciativa que, pelo menos aqui no Brasil, né, também traz um canal para a internacionalização. Então, essa minha pergunta ela foi um pouco interessada no sentido de pensar que a gente conseguindo manter essa parceria para o ano que vem e tudo mais, quer dizer, criar alguns canais, né, de comunicação, no nosso caso, entre o SB Games e a Games for Change, para que, sem alterar a dinâmica, né, a mecânica, a metodologia, o processo organizacional do SB Games, que tem esses desafios de integrar um país que já é continental, tem ali essa coisa curiosa que é uma janelinha, né, um hubzinho que permite um tipo muito peculiar de conexão com o mercado internacional, que é pelo viés sem fins lucrativos, o viés das causas, da ética, da cidadania, da cultura, da educação. Não quer dizer interferência nas trilhas específicas. Já tem trilha de cultura, tem trilha de educação, tem jogos de... Enfim, cada trilha tem a sua identidade. Mas como é uma entidade nacional, eu me vejo, estamos testando neste ano, é uma coisa para refletir, quem sabe para o ano que vem a gente consegue fazer isso com mais recursos, com mais tempo, com presencial também. Quer dizer, você tem dentro de uma organização, de um evento que é eminentemente nacional, uma parceria, uma janelinha para o mundo, né? Uma espécie de conexão, mas não para o mundo em geral, né? Mas uma conexão para esse segmento, que é o das pessoas que conectam, né, a produção, o ensino e a pesquisa de games a causas, porque nós estamos vivendo um momento politicamente muito complicado, nós estamos vivendo um governo no Brasil francamente anti-ciência, anti-universidade pública, anti-saúde, antidemocracia, assinando acordos e favorecendo a desnacionalização da pesquisa no Brasil. Então, acho que eu vejo isso também como uma estratégia política, ou seja, a importância das comunidades de prática, mesmo quando elas têm um foco nacional, e essa é a missão, né, eventualmente a gente explorar esse gancho, um canal onde, de repente, pode vir pessoas do SB Games falar no Games for Change, a gente procurar, esse ano ainda não conseguimos, mas a minha intenção foi essa, eu quero ver se o ano que vem a gente consegue fazer isso de forma mais resoluta e mais bem acabada, né? Quer dizer, você ter algumas promoções, algumas premiações, algumas coisas que acendem ali uma conexão, né? Por isso que eu falei da internacionalização, não no sentido de alterar a natureza, né, a definição realmente orgânica do que é uma SB Games, mas a gente procurar, tanto num evento daqui quanto no de lá e outros, começar a criar uma cultura de rede de redes. Rede de redes, onde o conhecimento circula, onde as lideranças circulam. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante poder trazer, inclusive porque esse conteúdo nosso todo aqui, ele é visto por pessoas do Games for Change no mundo inteiro. Não agora ao vivo. Agora ao vivo nós estamos gravando para registro. Mas isso vai continuar circulando, né? Então, Games for Change nos Estados Unidos, na União Europeia, na África agora, Ásia, Pacífico. Nós, como rede, estamos trocando conhecimento. Então, o que eu me sinto como aquele cara, o antigo telefonista lá com o PBX, fazendo a conexão, né? Então, os nomes, os trabalhos, os conteúdos de um evento como a SB Games ganham pelo Games for Change uma circulação. Nós não temos controle sobre isso.
mas a gente sabe que isso vai ter um efeito na cultura da rede, porque vai ter um cara da Ásia, Pacífico ou da África que vai assistir uma sessão nossa sobre os capítulos regionais, ele vai olhar no canal YouTube da Games for Change da América Latina e falar, olha, tem uma discussão aqui sobre USB Game, sobre jogos diversos, ou aqui falou o Bruno Feijó, aqui falou Isabel Siqueira, os nomes circulam, então, sem que o USB Games mude a sua natureza, que é evento realmente nacional, eu vejo que a parceria entre redes tem um papel político importante e que ajuda a gente a defender realmente a produção, a pesquisa, o ensino no Brasil, né, de ataques que vêm, principalmente hoje, infelizmente, de dentro do próprio Brasil. Então, tem um lado de exportar o conhecimento brasileiro, ajudar nessa mobilização para dar visibilidade, e, do outro lado, de fazer um fortalecimento de instâncias democráticas, como o professor Marcelo Nerlin citou aqui, que é um projeto político, pedagógico, de práticas democráticas e conexão em rede. Eu vejo isso realmente se espalhando em várias instâncias mundiais, inclusive em projetos de pesquisa. Nós mesmos estamos participando. Nós começamos a ter projeto de pesquisa que articula universidade com entidade do terceiro setor, com empresa, com áreas de governo, né? Então, traz a prática da Game Jam, que é onde tudo isso pode se misturar para procurar soluções. Então, acho que tem inovações aí de metodologia, de gestão do conhecimento, de práticas pedagógicas e de movimentação social, política, institucional, realmente inovadoras, onde ninguém deixa de ser o que é, ninguém perde a identidade, a gente começa a pensar mais como redes e redes de redes, de tal forma que aquele sujeito lá de Caxias do Sul, do Ceará, do São Paulo, do Rio, que apresentou o seu paper no SB Game, de repente está aparecendo para um pesquisador na África, ou na Austrália, ou no Canadá, e assim por diante. E por falar em Canadá, eu vou ter que dar aqui um encerramento, que a gente tem um segundo keynote internacional chegando agora, daqui a 4 minutos começa, que é a professora Linda Pagani, que vai falar do sedentarismo na cultura audiovisual. Então, eu vou passar aqui para vocês colocar as últimas colocações, e aí a gente encerra. Eu queria só dizer que não é que o SB Games não é interessado em internacionalização. O que a gente falou é só que a gente é super interessado. É só que a gente não tem braço para tudo. Exatamente. E dito isso, eu acho que Gilson tinha que se associar ao SB Games de uma maneira mais associada de verdade. Talvez no tempo e no espaço, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Porque exatamente. O que eu quero dizer é que não é que a gente é contra, muito pelo contrário, eu sou absolutamente a favor. Só que quando a gente pega para a gente o trabalho de organizar uma coisa do tamanho do SB Games, não sobra nem para braço para abraçar filho, né? Então, acabou. Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir. Eu acho que a tua reflexão é excelente. Não, eu acho que não tem nenhum pesquisador do SB Games que diria que não está interessado em internacionalização. Claro, é só que a gente precisa de gente para ajudar. Eu acho que tu é um cara que podia fazer muito bem isso. Vamos fazer essa sintonia. A minha última colocação é essa. De novo, obrigado pelo convite e sucesso aí para o evento. Bora, 2022 está aí, está logo aí, vamos alinhar. Vamos. Melhor ainda. Ricardo, quiser tecer uma consideração final, você tem 1 minuto e 45 segundos. Gilson, só agradecer mais uma vez, foi uma conversa muito boa, eu agradeço ter a oportunidade de participar aqui também, e é isso. Maravilha, gente, obrigado, bom fim de semana, obrigado ao pessoal que está assistindo ao vivo, e continuamos aí na nossa luta por uma pesquisa e um ensino de games no Brasil, de qualidade, criatividade e com caráter democrático, participativo, ajudando a resolver os nossos problemas, que não são poucos. Obrigado, Ricardo, Soraia, valeu.